So we'll be starting to discuss about this capital structure and how can we include or what type of securities we will include in our capital structure. So one of the main functions of finance is to raise capital or the capital acquisition, right? So how can we source capital? From what sources can we get capital in our or for our company? So one of the things that will determine what sort of securities I am going to take or from which sources we are going to take our fund from. Okay, so that will be determined by this capital structure. So what is the capital structure mainly? So the capital structure mainly defines your securities that you will be taking your fund from. So I can take my fund through issuing some bonds, I can take loans, okay? I can go for shares. So there are two types of shares, basic broadly, right? So one is preferred shares and another one is common shares, right? So I can utilize these two together or I can go for only one. Okay? So that's the thing, that why am I going to go for two types of securities, three types of securities, why bonds, why shares, okay? Why? I can only go for bond, I can only go for shares, and I can use the combination of these two. But what's the point? What's my benefit? I will always talk about my benefits, right? Okay. So what will be my ultimate benefit to go for shares or to go for bonds? Okay. So that will be included in my capital structure. So it is also termed as capital mix. Capital mix. Okay. So in my capital structure, what type of securities will be there? So in this chapter, what are we going to cover? We are going to cover in this chapter. We are going to cover these 7 points, 7 broad things. So defining the capital structure, I already defined it, right? So the concept of NY, then the traditional approach to capital structure. Then we will discuss about the foundations or founding theories set forth by Modigliani and Miller. So they are two distinguished persons who had received the Nobel Prize for their theories. So that will describe various market imperfections. Then there will be some theoretical points, and we will also try to, or we will also see what will be the situation after adding the tax in our capital structure, or is there any tax benefit if I am going to include or restructure my capital structure. Okay. So see, the capital structure is the capital mix, also the capital mix, the mix or the proportion of a firm's permanent long-term financing represented by debt, preferred stock and common stock equity. তার মানে আমি সিম্পল সেন্সে কি বলতে পারি যে আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে আমার কোম্পানিতে আমি যে ফান্ডটা রেজ করব এটা কিসের থ্রু রেজ করব? It can be raised through bonds, the debt, through the preferred stock or through the common stock. So there are some differences between this preferred stock and common stock, right? Because the preferred stock holders cannot participate in the management, whereas common stock equity holders, they actively participate in the management anyway. And another difference is that for preferred stock there is a predetermined rate to get the dividend. So it is also called the dividend that preferred stock equity holders get each year. Okay? But common stock equity holders, they might not get any dividend at the end of year. Why? Because the whole amount can be reinvested in the business. So there is no guarantee for the common stock equity holders. They will surely get some dividend at the end of the year. No, there is no guarantee for them. But for the preferred stock equity holders, there are guarantees. That at a predetermined rate, they will get a dividend. And for the debt holders, if I take a loan from a bank, then I am liable to pay an interest, right? So similarly,
For the bondholders, there will be a coupon payment after a certain period. So it is also fixed. But for this common stock equity holders, there are no fixed guarantees or commitments that you must get some dividend at the end of each year. Okay? So concerned with the effect of capital market decisions on security prices. So there will be two types of assumptions here. One assumption is investment and asset management decisions are held constant and consider only debt versus equity financing. Preliminarily, we will talk about only debt securities and equity financing. Okay. So if I look about this is called this is PI. So the cost of bond or debt financing, the cost, okay, the yield on the company's debt. So what is the formula for KI? KI is equal to interest, annual interest, cost of debt. We denote this cost of debt as AI, the yield on the company's debt. Okay? So the formula is I divided by B. So what does I mean? I is the annual interest rate or annual interest on the debt. So this is the interest or this is the payment you pay to the debt holders, okay, at a certain period of time or annually. That certain period is annual. Okay, divided by market value of debt. So what is the market value of debt? The debt we took from some debt holders. What is the market value? So that is called the market value of debt. So there can be there will be some assumptions, and these assumptions are interest paid each and every year. There will be interest payment in each and every year. No exceptions. Okay. Bond life is infinite. So what does mean by infinite? That it will continue forever, right? So this is one of the assumptions. Then no taxes. Preliminarily, we will not talk about any taxes. But in the later discussions, we will include this tax, and then you will see the scenario will be somewhat changed. So that's why preliminarily we are not including, we are not going to include any tax. Okay. So again, there are two types of securities we will be talking about, right? One is bond, one is shares. Preferred stock, common stock, fine, both are shares, right? And bond. So bonded ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছি? KI, আমরা cost of debt or cost of bond, যেটাই আমরা বলি না কেন। Similarly, so এই পোর্শনটা দ্বারা আমরা কি ডিনোট হচ্ছে? It is denoted by the bonds or debts. So there is another portion that is called the shares. So share এর জন্য there must be a cost of the expected return on the company's equity, KE, cost of common equity or cost of equity, whatever you say. Okay. So what is the formula for this KE? KE is E divided by S. So what is E? Earnings available to common shareholders. Earnings. Common shareholder কতটুকু earn করবে. So similarly, common stock equity holders are the investors in your company. Why do they invest in your company? They invest in your company for some earnings, right? For some earnings. So how much earnings are available to the common stock shareholders divided by the market value of common stock outstanding. Outstanding যে common stock আছে তার ভ্যালু কত? Market value কত, right? Okay. So there are some assumptions as well. So these assumptions are, one of them is earnings. One of them is earnings are not expected to grow. That means this earning will not grow in the near future. It will be held constant, right? যেটা grow করবে না সেটা constant থাকে। Okay. 100% dividend payout. But এই assumptionsটা হচ্ছে যে the profit you make will be solely distributed as dividends. Completely এটা distribute হয়ে যাবে, dividend payout হয়ে যাবে। Okay. So again, so this is called the KO. Okay. KO. So KOP হচ্ছে overall capitalization rate for the firm. So what is the capitalization rate? Capitalization rate is the discount rate to determine the present value of the future cash flow stream. So future cash flow stream যেটা হবে আমার সেটা present value হচ্ছে KO দ্বারা ডিনোট করে। So KO is equal to O divided by B. So what is O? O is the net operating income. So net operating income is also termed as EBIT. মনে আছে EBIT, earning before interest and tax. So that is called your NOI.
সাইজ করে শুধু লিখেছে ও। ওকে, এনিওয়ে, সো that is your NOI, net operating income, divided by total market value of the firm. So total market value of the firm কি হয়? Total market value of the firm is equal to total value of the bond or debt plus the value of the equity or equity, total equity. So total equity মধ্যে common stock আসবে, preferred stock আসবে, right? So assumptions কি এখানে value is equal কি দেখেন B plus S, তার মানে value of bond, value of shares, আর এই যে ও মানে কি net operating income, তাই না? net operating income is equal to I plus E. I কোনটা? interest payment to the bond holders, E earnings of the common stock holders. Clear? Anyway, so clear. So these are the two assumptions of this capitalization, okay? Overall capitalization. Okay, so then we can also the discount rate is to determine the present value of a stream of expected cash flows. Already বলেছি, right? So এখন কথা হচ্ছে দেখেন এখানে আমাকে কি বলেছে যে what happens to KI এটা কার bond portion, debt portion, and KE এটা হচ্ছে equity portion, right? And KO when leverage B divided by S increases. So what is এখন কথা হচ্ছে আপনার মানে you ask for is leverage টা করতে আসলো। So দেখেন একটা কোম্পানিতে I can go for 100% equity financing, ধরেন এটা হচ্ছে আমার কোম্পানি and this is my financing, so I can raise the capital through only shares, শুধুমাত্র মার্কেট থেকে শেয়ার নিয়ে নিলাম, কোনো লোন নিলাম না কারো কাছ থেকে, পারি না? I can do it. Or আমি আরেকটা পারি যে I will not take any shares, I will not issue any shares, but I will take 100% loan, সেটাও তো করতে পারি, তাই না? তার মানে আমার তখন আমার সিকিউরিটিজ কয়টা হবে? একটা আইদার ডেট অর ইকুইটি। সো এই যে আমার টোটাল ফার্মে utilization of bond, this is called the leverage. Levered company and unlevered company. Whenever you are including debt securities in your company's capital structure, that is called the leverage. Okay? আর যেই কোম্পানিতে কোনো ডেট নাই তার মানে unlevered company বলছে। Okay? Anyway, so এখন কথা হচ্ছে যদি আমি কোম্পানিতে ডেট নেই, আমি যখনই ডেট আমার ফাইন্যান্সিয়াল or capital structure include করব, then it will be called as levered company, and that situation is called leverage. Okay? Clear? So এইটাই বলেছে যে আমার যখন কোম্পানি তার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে আমি ডেট ইনক্লুড করব, then what will happen to KI, KE and KO? আর একটা ব্যাপার আছে যে KI পোর্শনে যদি এটা কি মিন করছে দেখেন তো B divided by S মানে কি bond divided by shares, না ভ্যালু অফ শেয়ারস, তার মানে বন্ডটা কি ডেট, শেয়ারস কি ইকুইটি, তার মানে কি ডেট টু ইকুইটি রেশিও। সো ধরেন আমার ডেট টু ইকুইটি রেশিও ইজ 70%, 0.70। সো এটা যদি রিস্ট্রাকচার করে 0.30 হয়, then what will happen to KI, what will happen to KE, and ultimately these two things will determine KO, capitalization rate. This change হয়, then এখানে কিভাবে লিখ করছে, এখানে কিভাবে লিখ করছে, কি চেঞ্জেস এখানে আছে সেটা এখানে বলছি। What happens to KI, KE and KO will be solving maths, and through this will identify what happens. Okay, now we'll go for a simple math to understand all the concepts we have discussed so far. Okay? So I'll write down the math for you. Okay? So one way to determine the value of your company is the net operating income approach. Okay? A theory of capital structure in which
the weighted average cost of capital and the total value of the firm remain constant as financial leverage is changed. So financial leverage কোনটা ছিল ওই যে debt and equity যে রেশিও ওই রেশিও যে চেঞ্জেসটা কিভাবে আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে এফেক্ট করে. Two things you can you have to remember is that the weighted average cost of capital and the total value of the firm remain constant. It will have terms about constant থাকবে, but there will be changes in the financial leverage and how it will be determined in the net operating income approach. Okay? So এখানে দেখা বলা আছে NOI. NOI means the net operating income. Okay? So বলা আছে this is one of my companies. Okay? এটা হচ্ছে আমার একটা কোম্পানি, এই কোম্পানিতে আমার net operating income বলা আছে for example $1,000. That is my net operating income. So net operating income is also called EBIT, earning before interest and tax. Okay? And our bola ache I have $1,000 in debts. Amar $1,000 এর debt আছে, loan আছে. Okay? আচ্ছা, interest rate দেয়া আছে, যেহেতু loan আছে তার মানে কি I have to pay an interest. I have to pay an interest or I have to make an interest payment to the debt holders, right? So এই interest payment আমার দেওয়া আছে 10%. এখন দেয়া আছে KO, that capitalization rate. This capitalization rate is 15% which is given. দেখেন এই রেটটা আমার দেওয়া আছে, এইখানে এই রেটটা আমার দেওয়া আছে. So I have to calculate or determine the value of my company. তাহলে আমার ফার্মের ভ্যালু কত, টোটাল ভ্যালু কত, শেয়ারের ভ্যালু কত এবং ডেটের ভ্যালু কত, রাইট? But debt value is already given দেওয়া আছে. So we will try to find out one more thing, that is the return on equity, ROE. What is my ROE for this company through this capital structure? Okay? Acha. So যদি দেখা যায় then NOI is equal to $1,000. Okay. KO, capitalization rate is 0.15. 50% converted to decimal figure 0.15. আচ্ছা, এখন এখানে দেখেন কি দেওয়া আছে আমার KO. What is the formula for KO? KO is equal to net operating income divided by total value of the market value of the firm or company. So total market value of your firm or company, I did write it. লিখলাম না. So আমার এখানে কি NOI দেয়া আছে? Is NOI given here? No. Is NOI given here? Yes. How much? $1,000. Total market value কি দেয়া আছে? Is the total market value given? No. Only one portion is given, debt value, but equity value we don't know yet. Q দেওয়া আছে? Q দেওয়া আছে? Yes. Capitalization rate is given. So I can go for the calculation of total market value, right? কিভাবে? Just এটা চেঞ্জ করে দিলেই হচ্ছে total market value is equal to NOI divided by capitalization rate. So total market value is going to be 1,000 divided by 0.15, right? 0.15. So what is the value? It should be 6,667. Please take $6,667. So total amount. Market value is $6,667. So you really do. এটাই आंसर. No. There are more ways. Keep going. Done. Done. So this is the total market value. So আমার কি বের করতে হবে? The return on equity. Return on equity কত? So for calculating the return on equity, I need the value of common stockholders. তাদের ভ্যালুটা কত, তাই না? So আমাকে কি দেয়া আছে? Here it is given the value of debt. Debt value দেয়া আছে, which is $1,000, right? So $1,000. That means if I deduct this from the total market value, it will be $5,667, and that is going to be the market value of common shares outstanding. So outstanding common shares value, market value, it is going to be $5,667. Okay. Not done yet. Not yet done. So share value পেয়েছি
share value outstanding. market value of shares outstanding market so এটা value of debt value of your debt এখন আরোই বের করতে হবে আরোই বের করতে হবে বাট আরোই বের করতে হবে কি লাগবে earnings to দেখেন earnings available to the common shareholders so this portion is done market value of common stock outstanding done we got it 5667 but what is my earnings available to common stock shareholders is not given so again we have to calculate it how because we know let's write down here NOI net operating income is equal to I plus E so what is I is the interest payment E earnings available to the common stock share or common stock equity holders okay এটা তো দেওয়া নেই no so আমার কি দেওয়া আছে I দেওয়া আছে is I given how much 1000 10% 10% so that means what is my that is the percentile figure right so what is my interest here 0.10 no interest is equal to 1000 into 0.10 that means $100 is your interest so that means NOI minus interest is equal to earnings such expression so NOI is how much $1000 less 100 is equal to 900 so that means your earnings available to the common stock equity holders is 900 okay আমার ডেট আছে 1000 আর ইন্টারেস্ট রেট আমার দিতে হয় 10% অ্যানুয়ালি আমার আসলে কয় টাকা দিতে হয় কত ডলার দিতে হয় অ্যানুয়ালি কত ডলার দিতে হয় 1000 multiplied by 10% so 10% means 0.10 so if you multiply 1000 to 0.10 that will be $100 annual payments to the debt holders okay so now if I go for calculating the return on equity it will be earnings available to the common shareholders divided by accrued অথবা E by S elaborate করবেন so that I understand that you have understood okay? so what is my E here 900 divided by shares outstanding কত আছে 5667 so how much is that এটা আমরা বুঝতে পারি না 0.1516 ফুল আরো বলেন 0.1588 আর আছে এখানে আরো কত 1418 অনেক so that means 15.88% is my ROE now the question is this is a capital structure right so আমার কোম্পানি কতটুকু ডেট আছে কতটুকু ইকুইটি আছে so what is my actual capital structure here আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এখানে কত তো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা মানে কি B divided by S yes okay so আমার বন্ড কত এখানে মানে ডেট কত আছে 1000 শেয়ারস কত আছে 5667 কত হয় দেখো তো 0.17646 ওকে তাহলে আমি বলতে পারি that 17.64 or 65% that is মানে এটা হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার সো 100 থেকে যদি 17.65 মাইনাস করে কত হয় 82.35 তার মানে আমার যদি এই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা আমার কোম্পানিতে ধরেন যদি 100 টাকার ভ্যালু যদি আমার কোম্পানির হয় যে আমার ভ্যালু অফ মাই কোম্পানি ইজ $100 সো দ্যাট মিন্স এখানে 82.35 হচ্ছে আমার ইকুইটি শেয়ারস আছে 17.65 এটা কি এটা তো তার মানে এটা হচ্ছে বন্ড এখানে উপরে কত B divided by S তার মানে this is your bond this is your
ইকুইটি। তার মানে আমার যদি ভ্যালু হয় $100, আমার কোম্পানির ভ্যালু যদি $100 হয়, তার মানে এখানে 82.35 হচ্ছে আমার শেয়ার হোল্ডার্সের ইকুইটি, আর 17.65 হচ্ছে আমি লোন নিয়েছি। স্যার 82.35 এর লোন আসে। Simple, bond divided by shares. So total value of bond, total value of shares. So total value of bond কত? 81% দেয় ছিল, and total value of shares we have calculated. Minus করবেন না? Plus share 100 minus 100 minus 70.65. Clear? Now is it clear to you? 100% share না? Done? আচ্ছা, এখন up to this point it's fine. Up to this point is fine, but next requirement আমাকে বলেছে that the value or amount of bond increase to 3,000. Somehow আমার bond amount বেড়ে গিয়েছে, লোন বেশি নিয়েছি। এখন আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা কি হবে? Considering the net operating income and KO capitalization rate will remain same. Then what will be the changes in my capital structure? Okay, so similarly, what is my total value of the company? Total market value of my company. What is my total market value of my company? Same. এই যে ফর্মুলা করেছি, ইন্টারেস্ট রেট কি সেম থাকবে না? সরি, ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু সেম থাকবে। সো এখানে আমি কি করেছি দেখেন, টোটাল মার্কেট ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট করেছি। ক্যাপিটালাইজেশন রেট তো আমার দেয়াই ছিল, সো টোটাল মার্কেট ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট করেছি, 1000 divided by 0.15, that means the capitalization rate. So the value of my company is 6,665. There will be no changes in the value of my company. Okay? Total value no change হবে না, চেঞ্জ হবে কোথায়? ইকুইটি এন্ড ডেট পোরশন। There will be changes in the equity and debt portion. Total market will be same because these two letters are same. এটা করা লাগবে আবার। Yes. So that means $6,667. Okay. What is the market value of your debt now? What is the market value of your debt? 3,000. 3,000. Because does it Minus minus to 3,000. So that means market value of debt is 3,000. That means what is the value of shares outstanding? Value, market value of shares outstanding. Okay, কত? $3,667, right? So এটা থেকে কি বলেন? ডেট Debt. না 3000 এর 3,667. এখানে Market value of debt. Market value of debt. So, এখন আমার কি লাগবে? Again I will go and calculate the return on equity. Because আমি এখন দেখব যে ঠিক আছে আমার যে capital structure there are changes in my capital structure, so what is my ROE now? So earlier the ROE কত ছিল? 15.88. 15.88%, right? আর ROE কত ছিল first time? 15.80 15.88%. What does it mean? It means if your common shareholders invest $100, they will get 15.80 15.88% against their investment. Investment against the return তারা কত পাবে? $15.88. Okay? In each dollar investment. আচ্ছা। এখন যেহেতু there are changes in the capital structure, I need to know what will happen to this ROE. বাড়বে না কমবে? এটা তো বলবো না, because আমি যদি capital structure change করি যদি কমে, then আমি capital structure I am not going to change. Okay? Okay. So এখন তাহলে আমার কি বের করতে হবে? ROE. ROE তে আমি কি পেয়েছি অলরেডি? দেখেন S portion I already have found. S, market value of common stock outstanding. But what is my E, earnings available to the common shareholders? Earnings available. So কি বলেছিলাম? That NOI is equal to I plus E. So I don't know the value of E. But what is NOI? $1,000 minus I. I কত এখানে? What is the value of I?
I is হচ্ছে 300 300, that means 3000 multiplied by 0.10, that is going to be $300. So 100 minus 300 is equal to 700. So earnings available to the common shareholders is 700, right? So what is the value of ROE? Sorry, excuse me. E divided by S. So E is 700, S is 3667. So what is the ROE? so 0.1908 0.19 089 089. So I can write 19.09%. আরো একটা করবেন to verify that is right. 19.09%, তার মানে আমার ইকুইটি এবং বন্ড স্ট্রাকচারে through the changes in my capital structure the ROE ROE has increased. So আমার জন্য এখন কোন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা ভালো? Which capital structure is better for me? So B divided by S. তার মানে আমার ইকুইটি মানে ডেট টু ইকুইটি কত, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা কত দেখেন তো, বন্ড কত এখন 3000, this is 3667. what is the structure now? 7000 3000 divided by 3667. What is the value? 81.81%. 81.81%. So 100 থেকে যদি মাইনাস করি কত হয়? 81.81%, which means that আমার $100 যদি আমার টোটাল কোম্পানির ভ্যালু হয়, সেখানে 81.81 হচ্ছে আমার ডেট লোন এন্ড কত 80.19 ইকুইটি। is it okay? যে আমার ডেট বেশি হয়েছে, লোন বেশি নিয়েছি, বাট স্টিল আমার আরোই বেশি। তার মানে অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টর হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইউ? তাকে যত কোম্পানি কত টাকা লোন নিলাম ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট টু মি অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টর? Sometimes it is, because the more loan you take, the more the riskier it becomes. Because আপনি যত লোন নেবেন তার মানে আপনার দায় তত বাড়তে থাকছে। আপনি লোন নিলে আপনার উপরে ইন্টারেস্ট বার্ডেন আছে। বিকজ আমি কমন স্টক হোল্ডারদের আমি ডিভিডেন্ড না দিলেও হয়, আই ক্যান ডিপ্রাইভ, কারণ আমি ডিভিডেন্ড কমিয়ে দিতে পারি। পার্সেন্টেজ দিলে আমি 10% দিলাম, 8% দিলেও সমস্যা হচ্ছে না। বাট এখানে 10% can you manipulate here? There is no way to do it. Clear? আচ্ছা। So আমি যখন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রিস্ট্রাকচার করলাম, then my ROE has increased. So should I go for this? Yes, I should go for this because my value has increased. Return on equity has increased. তাহলে কি আমরা দিতে হচ্ছে না কাকে? ইকুইটি কাকে দিবেন? I'm an investor. ইনভেস্টররা কোনটা চাবে? অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টর কোনটা চাবে? আর বাই দ্য ওয়ে, ফাইন, আই এম ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ, যে আমি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার, আমি কোনটা চিন্তা করব? টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য ওয়েলথ অফ শেয়ার হোল্ডার্স। তো শেয়ার হোল্ডার্স ওয়েলথ কিভাবে ম্যাক্সিমাইজ করবো? দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেকানিজমস টু ডু ইট। তাদেরকে হাই রিটার্ন দিলেই তো তাদের ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ হবে নাকি? সো আই গো ফর দিস ডেফিনেটলি। এখন কথা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো ট্যাক্স বেনিফিটস হিয়ার। আপাতত আমরা ট্যাক্স কনসিডার করছি না। when we will be considering taxes, then I will determine that whether it is fruitful or not. Clear? ট্যাক্স দিলে ট্যাক্সের পরিমাণ বেড়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে এই যে আমি টোটাল মেকানিজম করলাম, আমার আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে whether my share price has changed or not. আমার শেয়ার প্রাইস কি কমেছে না বেড়েছে, তাই না? আমি দুইটা জিনিসই দেখতে হবে না। রিটার্ন অন ইকুইটি আপনি বেশি দিলেন, বাট শেয়ার প্রাইসের কি অবস্থা? what happens to my share price? Clear? So এখন তাহলে আমরা দেখি, এগুলো আপনার কাছে লেখা আছে, রাইট? এগুলো হ্যাঁ সব বুঝছেন না? ফাইন। সো প্রিলিমিনারি আমরা যেটা বের করেছি, আমার মার্কেট ভ্যালু অফ ডেট কত ছিল? মার্কেট ভ্যালু অফ ডেট প্রিভিয়াসটা 1000। মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার অন ইকুইটি কত ছিল? 5667 ফার্স্টের টাইম। সেকেন্ডে কি হলো?
market value of debt, it has increased to 3000. Market value of share, it has reduced to 3667. তাই ছিল। আচ্ছা, এখন আমরা ধরে নেই that I have 100 shares outstanding. আমার 100টা শেয়ার আছে outstanding in both of the cases. ধরে নিলাম ফার্স্ট দুই মিনিট, ওকে? সো তার মানে what is the price per share? শেয়ার প্রাইস কত? একটা শেয়ারের দাম কত? আমার টোটাল শেয়ারের ভ্যালু হচ্ছে 5667. So what is the value of one share? Easy to calculate. Because value of share, market value of shares divided by number of shares outstanding. So market value of share কত? 5667. কতগুলো আমার শেয়ার আছে? Number of shares 100. So what will be the price per share? 56.67. তার মানে আমার একটা শেয়ারের দাম হচ্ছে 56.67 ডলার। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আমি যে এখানে ক্যাপিটাল রিস্ট্রাকচার করলাম, রিটার্ন অফ ইকুইটি বাড়লো, বাট শেয়ার প্রাইসের কি অবস্থা? শেয়ার প্রাইসে কম না বাড়লো? দ্যাট আই হ্যাভ টু ডিটারমিন। এবার দেখতে হবে। সো কিভাবে দেখতে হবে দেখেন, ধরেন এখানে আর যখন আমি ইস্যু করলাম, সো হোয়াট হ্যাভ আই ডান, আমি $2000 বন্ড ইস্যু করলাম আর ডেট সিকিউরিটিজ নিলাম টু বাই ব্যাক সাম শেয়ারস। মার্কেট থেকে শেয়ার বাই ব্যাক করলাম, বিকজ আপনি দেখেন যে এখানে শেয়ার কত ছিল? 5667. এখন শেয়ার কত আছে? ভ্যালু কত? 3667. দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ এডিশনালি issued $2000 bonds here to buy back $2000 worth of shares. So আমি কতটুকু শেয়ার বাইব্যাক করলাম? $2000 শেয়ার বাইব্যাক করলাম। এক বাই শেয়ার প্রাইস কত ছিল? 56.67. সো কতগুলো শেয়ার আমি কিনলাম মার্কেট থেকে? জাস্ট ডিভাইডেড বাই দিস, কত দেখেন তো? 2000 divided by 56.67. So how many shares did I buy back? So 35.29 তার মানে শেয়ারস। তার মানে আমি মার্কেট থেকে 35.29 শেয়ারস কিনে ফেলেছি $2000 ডেট ইস্যু করে। সো তার মানে রিমেইনিং শেয়ারস কত আছে আউটস্ট্যান্ডিং? শেয়ারস outstanding after the buyback কতগুলো থাকে? শেয়ার কতগুলো ছিল আমার ফার্স্টে? 100. So 100 minus 35.29 কতগুলো শেয়ার আছে? 64.71 শেয়ারস আমার আউটস্ট্যান্ডিং আছে। ক্লিয়ার? স্যার $2000 টা করতে আসবে। আচ্ছা, এই যে দেখেন এখানে কত ছিল আমার ডেট? 1000. পরে আমার ডেটের অবস্থা কি হলো? 3000 হলো। বাড়লো কত? কতটুকু বাড়লো? 2000 বাড়লো। আমার শেয়ার কত ছিল? 5000 সামথিং। এখন কত? 3000 সামথিং। তার মানে এখানে কতটুকু শেয়ার কমলো? 2000. তার মানে কি আমি $2000 এক্সট্রা ডেট ইস্যু করেছি টু বাই ব্যাক দিস 2000 শেয়ারস ফ্রম দ্য মার্কেট। শেয়ার যখন মার্কেট থেকে আপনি বাই ব্যাক করবেন, তার মানে তো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, রাইট? সো নাও অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ মাই, এটা কি? এতগুলো আমার শেয়ার এখন আউটস্ট্যান্ডিং আছে। শেয়ারের ভ্যালু কত এখন বর্তমানে? 3667 বর্তমান ভ্যালু আফটার দ্য রিস্ট্রাকচার। And after the restructure our share আছে কত? 64.71. So now what is the value per share? 3667 divided by 64.71. So what is the share price? 54.16. 56.67. 4.16. আবার বলি।
56.67. Raised. 56.67, right? Yes, sir. 56.67 ডলার। তার মানে হচ্ছে যে বর্তমানে আমার শেয়ার প্রাইস কত? আর শেয়ার ভ্যালু কত? 56.67। তার মানে আর্লিয়ার আমার শেয়ার ভ্যালু কত ছিল? মানে শেয়ার সরি, শেয়ার প্রাইস কত ছিল? পার শেয়ার প্রাইস কত ছিল? 56.67। এরপরে কি করেছে? এখান থেকে কিন্তু আমার শেয়ার কমে গিয়েছে। শেয়ার কমে যাওয়ার মানে শেয়ার ভ্যালু ডিক্লাইন হয়েছে, তাই না? শেয়ার ভ্যালু তো ডিক্লাইন হয় না। আমার টোটাল ওয়েতে শেয়ার পোর্শনটা কমে গিয়েছে, বাট স্টিল দ্য প্রাইস ডিডন্ট চেঞ্জ এট অল, whereas the ROE has increased. So it's a very favorable situation for me, for my company. Clear?